macronutrient and micronutrients কাকে বলে? Copper is an important micronutrient of our body. The total copper content in our body is about 100 milligram. It is present in liver, muscle, bone, etc. ঠিক আছে? Next হচ্ছে যে what is the function of copper in our body? Copper is an important cofactor for a large number of enzymes which are very important for various metabolic reaction of our body. Some of them are ALA synthesis. ALA synthesis কি কাজে লাগে? কোন এনজাইম কোথায় লাগে? তো ফার্স্ট হচ্ছে ALA synthesis, ALA synthase। দুই হচ্ছে এসওডি। এসওডি পড়েছিস? পড়া হয়নি, আমিই পড়াবো মোস্ট প্রবাবলি। এসওডি হচ্ছে সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ, which is an important antioxidant present in our body, মানে potent, important বলা ভুল, potent মানে most potent antioxidant in our body। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ কি? কোনো আইডিয়া? দেখ ভাই, গল্প করিস না, পড়ার ইচ্ছা না থাকলে পড়ো না, আমার কোনো কিচ্ছু এসে যায় না, বাট ডোন্ট ক্রিয়েট chaos। আমার কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ কি বুঝতে পারলাম? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মানে ধর আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত রিয়াকশন হচ্ছে, তাই তো? রিয়াকশন হচ্ছে, তার মেটাবলিক রিয়াকশনে কি হয়? ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি হয়। ফ্রি রেডিক্যালস ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, মানে যার কন্ট্যাক্টে আসবে তাকে ধ্বংস করবে। এনি টিস্যু ইজ ডিস্ট্রয়েড বাই ফ্রি রেডিক্যালস, তাই তো? সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্যাট স্ক্যাভেঞ্জার, মানে দ্যাট ডিস্ট্রয় দিস ফ্রি রেডিক্যালস, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে cytochrome oxidase, which is an important part of respiratory cell system, which is produce ATP in our body. Next হচ্ছে tyrosinase। Tyrosinase enzyme is associated with the production of epinephrine, norepinephrine, melanin এই সমস্ত। ঠিক আছে? নেক্সট lysyl oxidase। Lysyl oxidase is an important enzyme associated with the production of collagen synthesis से लागे। नेक्स्ट सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन तो गत दिन आज के पढ़ाना होगा। It is important for iron transport in our body। अच्छा, besides this, copper increases the HDL level in our blood। What is the function of HDL? কোনো idea আছে? HDL good cholesterol or bad cholesterol? হ্যাঁ, good cholesterol। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস অফ কপার। ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস অফ কপার হচ্ছে 1.5 to 3 মিলিগ্রাম পার ডে। ঠিক আছে? এই পরিমাণ কপার প্রতিদিন আমাদের লাগে। এটা আসে কোথা থেকে? থ্রু ডায়েট। কোন কোন ডায়েটে থাকে ওই সব শাকসবজি লিখে দিবি, ভেজিটেবলসে সবই পাওয়া যায়। তারপরে হচ্ছে যে অ্যালমন্ড, সেল ফিশ, বিনস এই সমস্ত আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। About 20 to 30% of dietary copper is absorbed by our intestine। ঠিক আছে? After absorption, when copper enters into the mucosal cell, it's bind with a protein that is known as metallothionein and deposited in the copper intestinal cell। From intestinal cell, copper goes to plasma by protein copper
binding P type, copper binding P type ATPase protein. ঠিক আছে? Next, the copper binds with albumin in blood and goes to liver, where it is bind with a apoceruloplasmin to form ceruloplasmin. This ceruloplasmin is excreted through bile or it comes into plasma. বোঝা গেল? তাহলে ইন্টেস্টিন থেকে ইয়ে হচ্ছে, অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, গিয়ে মেটালো থিওনিনের সঙ্গে বাইন্ড করছে, ডিপোজিটেড হচ্ছে, আর মানে সেলে স্টোরেজ হচ্ছে, সেই সেল থেকে সেটা হচ্ছে প্লাজমায় যাচ্ছে কপার বাইন্ডিং পি টাইপ এটিপিএস দিয়ে, সেখান থেকে প্লাজমায় যাচ্ছে, প্লাজমা থেকে লিভারে যাচ্ছে, লিভারে বাই বাইন্ডিং উইথ অ্যালবুমিন, লিভারের থেকে সেলুলোপ্লাজমিনের সঙ্গে যোগ হয়ে সেলুলোপ্লাজমিন করছে, এই সেলুলোপ্লাজমিন বাইল দিয়ে সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু পোর্শন ব্লাডে যাচ্ছে। এই হলো মোদ্দা কথা ব্যাপারটা। তারপর হচ্ছে এক্সক্রিশন, মেনলি কপার ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু বাইল, সাম পোর্শন ইজ এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ডিসঅর্ডার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কপার মেটাবলিজম, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। You may get a short note on it. Wilson's disease, the most important part of copper in your for your exam. It will get a short note on it. ভালো করে আসবে কিন্তু, ঠিক আছে? Disease associated with the copper metabolism first and foremost and important for your exam is Wilson's disease. ঠিক আছে? ওর পাশে লেখা আছে AR, মানে autosomal recessive disorder, the gene associated with the ATP-TB gene that encodes the protein of copper binding P-type ATPase protein. What is the function of this protein? Is the function of this protein is transport the copper from cell to plasma. তাই তো? আচ্ছা, when the mutation of the gene ATP-TB occurs, the transport from the plasma to cell to plasma is hampered. So copper is deposited into the various part of the body like liver, bones, brain, etc. And there is less production of ceruloplasmin.
What is the normal level of ceruloplasmin? Ceruloplasmin normal range is about 20 to 60 milligram per dl. ঠিক আছে, ceruloplasmin, you might get a short note on ceruloplasmin. It is an important. ঠিক আছে. Next, what is the clinical features of Wilson's disease? Is associated with the symptoms like hemolytic anemia. Next is liver disease like hepatitis, cirrhosis. Neurological disturbance like Parkinson's disease. Parkinson's disease হচ্ছে একটা ব্রেনের যেখানে তোর হচ্ছে ইয়েটা ভুলে গেছে এখন, ওতে ট্রেমর হয়, মানে তুই মানে মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়, রিজিড মানে মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়, আর ফাইন ট্রেমর হয়, রেস্টিং ট্রেমর হয়, মানে হাত পাগুলো কাঁপতে থাকে। ঠিক আছে, ট্রেমর হয়, অ্যাটেক্সিয়া হয়। আর একটা হচ্ছে কেপ রিং পাওয়া যায় কর্নিয়াতে। ঠিক আছে, কর্নিয়াতে একটা গোল্ডেন ইয়েলো রিং পাওয়া যায়, যেটা অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে দেখা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট ডায়াগনোসিস কী করে করবো উইলসনস ডিজিজের ডায়াগনোসিস? এক হচ্ছে সেরুলোপ্লাজমিন লেভেল কমে যাবে, বায়োপসি করা হয়। লিভার বায়োপসিতে লিভার যেহেতু সেলে ডিপোজিশন কপারে বেশি হচ্ছে, তার মানে অবভিয়াসলি কপার আমি বেশি পাবো, তাই তো হিসেবে তো তাই আসা উচিত। ইনক্রিজ কপার লেভেল ইন লিভার। নেক্সট ট্রিটমেন্ট। তাহলে সেলে বেড়ে গেছে, বডিতে বেড়ে গেছে, তাহলে কি করব? আলটিমেটলি আমাকে দিতে হবে যেটা চিলেটিং এজেন্ট। পেনিসিলামিন ইজ দ্য চিলেটিং এজেন্ট which binds with copper and excretion occurs through the urine. That is all about the Wilson's disease. Next, I am coming to Menkes disease. You may get also a short note on it. It is a sex-linked disease of infant male babies. ঠিক আছে, here defects lies in the absorption of copper by the intestine. ঠিক আছে, তার মানে আগে কি ছিল, অ্যাবজর্পশন হচ্ছিল, ওখানে এক্সপোর্ট হচ্ছিল না ব্লাডে। ঠিক আছে, ফলে ডিপোজিশন হচ্ছিল, আর এখানে অ্যাবজর্পশনই হচ্ছে না। তার মানে কি হবে, কপার লেভেলটাই কমে যাবে বডিতে, কপার ডেফিসিয়েন্সি হবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অল্প বয়সে হয় এবং ইট মে আচ্ছা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অফ সিমটমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, কানেকটিভ টিস্যু, ভাস্কুলেচার্স। ঠিক আছে, পুয়ার গ্রোথ হয়, মেন্টাল রিটার্ডেশন হয়, লুজ স্কিন অ্যান্ড জয়েন্টস হয়, মানে স্কিনগুলো লুজ থাকে, জয়েন্টসগুলো ফ্লেক্সিবিলিটি বেড়ে যায়, হাইপোথার্মিয়া হয়। The babies may die at the age of 3 if it is untreated. Treatment is কম আছে কপার, তাহলে কপার দাও, আইভি কপার। নেক্সট ডিসঅর্ডার হচ্ছে সিএনএস ডিজিজ, সিভিএস ডিজিজ, মানে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। সিভিএস আই মিন কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। ঠিক আছে, copper is associated with the arterial wall formation. So deficiency of copper leads to weakness of the arterial wall that gives rise to aneurysm of arterial wall. Aneurysm কথার মানে হচ্ছে যে সোয়েলিং হয়ে যাওয়া, তার মানে থিন হয়ে গেল, কোনো কারণে প্রেশার টেশার বেড়ে গেলে রাপচার হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ এ ডেডলি কন্ডিশন। ঠিক আছে,
নেক্সট হচ্ছে কপার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অ্যানিমিয়া। আমরা জানলাম কি কপার অ্যালা সিনথেসিসের একটা পার্ট, ইম্পর্টেন্ট কোফ্যাক্টর ফর অ্যালা সিনথেসিস। অ্যালা সিনথেসিস associated with the heme synthesis. So if there is deficiency of copper, there will be reduction or hampered of heme synthesis, that gives rise to anemia. Obviously তাই হওয়া উচিত। নেক্সট হচ্ছে যে copper interfere with transport of transferrin. What is the function of transferrin? Transport করে। আর another function of copper is ceruloplasmin converts Fe3, ওখানে আমরা গতদিন পড়িয়েছিলাম, Fe2 কে Fe3 তে কনভার্ট করে। This Fe3 is transported in blood as transferrin. This conversion is hampered if there is deficiency of copper. That also gives rise to anemia. Third point is copper deficiency causes RBC, reduces size of RBC. তিনটে কন্ডিশন আছে, এটাও কিন্তু কোশ্চেন আসবে যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন কপার অ্যান্ড অ্যানিমিয়া। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আসার চান্স আছে, মানে একটা কিছু পাচ্ছিস আর কি, পাবি। ঠিক আছে, দ্যাট গিভ রাইজ টু ক্রমিক অ্যানিমিয়া। আর আয়রনে কি হয়, কোন টাইপের অ্যানিমিয়া পাই আমরা? কালকে পড়ানো হয়েছিল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ, মাইক্রোসাইটিক মানে সেল সাইজ কম। আয়রন না গেলে তো তোর হিমোগ্লোবিন লেভেল কম হবে সেলে, তার মানে এমসিএইচ বলা হয়, মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন। তোরা ফিজিওতে পড়ানো হয়েছে এমসিএইচ, কথাটার অর্থ এমসিএইচ আর এমসিভি, এই দুটো দিয়ে আমরা ডিফাইন করতে পারি whether it is microcytic hyperchromic or microcytic normochromic। বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশনে, যেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে তোর হয় মাইক্রোসাইটিক হাইপ্রোক্রমিক। ক্রনিক অ্যানিমিয়াতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক সাধারণত হয়, যেমন কপারে আমরা পাচ্ছি কি মাইক্রোসাইটিক নর্মোক্রমিক অ্যানিমিয়া। এখানে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন করে না, বাট সেল সাইজটা কমে যায়। ঠিক আছে, নেক্সট আই এম কামিং টু হেয়ার। As copper is associated with the tyrosinase enzyme that is associated with the melanin synthesis, so deficiency of copper leads to reduced production of melanin, that gives rise to hypopigmentation and premature graying of hair। তাই তো, গ্রে মানে কি, চুল পেকে যাবে আর কি, মুদ্রা কথা। নেক্সট হচ্ছে লো লেভেল অফ স্কিন ডেফিসিয়েন্সি, স্কিন ডিসফাংশন হয়, যেমন তোর লুজ স্কিন হয়ে যাবে, এই সমস্ত, এই শেষ, এটা সম্বন্ধে শেষ, কপার শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে, নেক্সট আই এম কামিং টু ফসফেট। ফসফেট তেমন পরীক্ষার জন্য তোদের ইম্পর্টেন্ট নয়। ঠিক আছে,
Phosphate is a macronutrient or macro mineral. Total body content is about 1 kg. It is present mainly in bone and teeth. About 75% of total phosphate present in our bone and teeth as a organic phosphate or binding with or hydroxyapatite. তাই তো ক্যালসিয়ামের সময় পড়েছিলাম হাইড্রক্সিঅ্যাপেটাইট 1% প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড ঠিক আছে সোর্সেস অফ কপার ফসফেট ইজ মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক রিলেটেড প্রোটিনস ডায়েট besides this nuts meats and vegetables also contain phosphate. Next coming to function of phosphate. Main function of phosphate formation of bone and teeth along with calcium. Next high energy compounds like ATP and ATP GTP those who gives supply of energy in metabolic reaction that also associated with the phosphate. Some enzymes gets activated by the phosphorylation that is phosphokinase glucokinase এক গাদা আছে ঠিক আছে phosphate is a important buffer পড়ানো হয়েছে তোদের হ্যাঁ হ্যাঁ intracellular buffer হচ্ছে phosphate main buffer of our body is a phosphate buffer ঠিক আছে what is the normal range normal range of phosphate is 2.5 to 4.5 in our blood ঠিক আছে in blood it present in 3 ways in our body phosphate present in 3 ways one is free phosphate that we measure in our laboratory second হচ্ছে inorganic phosphate associated with the other cations like calcium potassium sodium ঠিক আছে another way of presentation is organic phosphate ফাংশনের ভিতর আরেকটা বলা হয়নি তোদের যে it is very necessary for the production of nucleic acid why nucleic acid পড়ানো হয়েছে তো তোদের হ্যাঁ অনিকেত স্যার পড়িয়েছে নিউক্লিওসাইড অনিকেত স্যার পড়িয়েছে না হ্যাঁ কি কারণে নিউক্লিওসাইড কি দিয়ে তৈরি হয় তারপর ফসফোরাইলেশন হলে নিউক্লিওটাইড হয় তাই তো নিউক্লিওটাইড ফরমেশন হলে নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস হবে না তাহলে ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ ফসফেট ইজ প্রোডাকশন অফ নিউক্লিওটাইডস দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন অফ নিউক্লিওটাইডস ঠিক আছে আচ্ছা তিনটে গেল অ্যাবজর্পশন বাই অ্যাবজর্পশন সব লিখে দিবি গার্ড দিয়ে হয় গার্ড দিয়ে তো হয় না লিখে কোথায় যাবে সব অ্যাবজর্পশন গার্ড দিয়ে হয় লিখে দিবি আচ্ছা হলো যে দুটো এনজাইম পিটিএইচ হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ পিটিএইচ হ্যাঁ প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর ক্যালসিট্রায়ল হচ্ছে ভিটামিন ডি ঠিক আছে এই দুটো ফসফেট আর ক্যালসিয়ামকে
মানে হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করেছে এই দুটো এনজাইম, এই দুটো মনে রাখলেই হবে। ওই দুটো এনজাইম লিখে দিবি, কোথাও বাড়ে কোথাও কমে। ঠিক আছে, পিটিএইচ এর কাজ হচ্ছে যে অ্যাবজর্পশন বাড়ানো, ক্যালসিট্রায়োলও বাড়াই আর এক্সক্রিশন দুটোই করে। পিটিএইচ বাড়াই কম, মানে অ্যাবজর্পশনটা কম করে, এক্সক্রিশনটা বেশি করে। ঠিক আছে, আর ক্যালসিট্রায়োল দুটোই বেশি বাড়ায়। ও হলো ব্লাড লেভেলটা ইনক্রিজ করে, পিটিএইচ ব্লাড লেভেলটা ডিক্রিজ করে। ঠিক আছে, গেল, মিটে গেল। হচ্ছে যে ফিসিসের সঙ্গে এক্সক্রিট হয়, রেগুলেশন তো গেল। তারপর হচ্ছে ডিসঅর্ডার। টু কন্ডিশন ওই আগের মতো যেমন আছে, সবই একই ব্যাপার স্যাপার। হাইপার আর হাইপো। নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে 2.5, তার নিচে চলে গেলে হলো হাইপো, আর 4.5 এর উপরে গেলে হচ্ছে হাইপার বলা হবে। আচ্ছা, কি কি কন্ডিশনে পাওয়া যায়? মানে হাইপো হতে পারে, হাইপো হবে যে প্যারাথাইরয়েড, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি, মানে ক্যালসিট্রায়াল তার ইয়ে হচ্ছে ভিটামিন ডি, সেটা যখন ডেফিসিয়েন্সি হবে। আর হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন, দ্যাট ইজ ভেরি আনকমন। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ হাইপোথাইরয়েডিজমে আসছে উইকনেস, বোন গঠন করে, তাহলে বোন রিলেটেড হবে। উইকনেস হবে, বোন পেন হবে, বোন ভেঙে যাবে। ঠিক আছে, লেথার্জি হবে। ডায়াগনোসিস কি? ব্লাড লেভেল দেখো। ট্রিটমেন্ট কি? আইভি ফসফেট দাও বা ফসফেট কম্পাউন্ড দাও, সোডিয়াম ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম পটাশিয়াম ফসফেট দেওয়া হয়, মিটে গেল। এবার হাইপার কি হবে? হাইপারে বেশি হলে হাইপার কোন কোন কন্ডিশনে হবে? ঠিক অপোজিট। হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম হবে, ভিটামিন ডি টক্সিসিটি হবে। দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার থিং, তবে পাওয়া যায়, মানে এখন ল্যাবে পাওয়া যায় যে যারা ভিটামিন ডি টক্সিসিটি হচ্ছে। আর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেলিওর। ঠিক আছে, ক্রনিক রেনাল ফেলিওর ফসফেট লেভেল খুব বেড়ে যায়, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটেবিলিটি। ঠিক আছে, ডায়াগনোসিস ল্যাব ব্লাড টেস্ট। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। ঠিক আছে, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট টু স্টেবিলাইজ মাসেল এক্সাইটেবিলিটি। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যান্টাসিড কন্টেনিং অ্যালুমিনিয়াম or magnesium that helps in excretion of phosphate through urine. Extreme condition hemodialysis. ঠিক আছে, it is all about phosphate. Next I am coming to magnesium. ম্যাগনেসিয়ামে তেমন কিছু নেই। ম্যাগনেসিয়াম ওদের কোশ্চেন আসবে না, কিন্তু পড়াতে হয় তাই। টোটাল আচ্ছা, magnesium is a micronutrient present in our blood. It is the fourth largest cation present in our blood. ম্যাগনেসিয়াম কি কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয়? Mg2+। আর কি তিনটে আছে? আমি বলছি ফোর্থ, তার মানে আর কি তিনটে আছে যেটা
ম্যাগনেসিয়ামের থেকে বেশি থাকে। ফার্স্ট দিন পড়েছিলাম সোডিয়াম আর পটাশিয়াম, সেকেন্ড ডেতে পড়েছিলাম ক্যালসিয়াম। এই তিনটে হচ্ছে ওর আগে আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, নর্মাল ব্লাড লেভেল, আচ্ছা কোথায় কোথায় থাকে? 70% প্রেজেন্ট ইন ব্লাড, বোন, 25% মাসেল অ্যান্ড লিভার, 1% প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ব্লাড, মেনলি ইন্টারসেলুলার ক্যাটায়ন, ইন্টারসেলুলার মিনারেলস, ঠিক আছে। ব্লাড লেভেল 1.8 to 2.2 milligram per dl. Important function of magnesium, it is associated with about 300 enzymes activation, ঠিক আছে, of which important enzymes are phosphokinases, সিকুয়েলিন সিনথেস, যেটা কোলেস্টেরল সিনথেসিসে লাগে। নেক্সট হচ্ছে গ্লুটামিন সিনথেস, ডিএনএ পলিমারেজ, আরএনএ পলিমারেজ, ঠিক আছে। Another important function of magnesium is neuromuscular excitability. Low magnesium level increases the excitability of neuron and muscle. Another important function of magnesium is to reduce hypertension. এটা তোরা এখন বুঝতে পারবি না, যখন গাইনিতে যাবি, গাইনিতে প্রি এক্লাম্পসিয়ার পেশেন্টকে ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয়, আমরা খুব দিয়েছি, ভীষণভাবে ইউজ হয়, ঠিক আছে। এক্লাম্পসিয়ার পেশেন্টদের ইয়ে করা হয়, ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয় প্রেশার কমানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি অ্যালং উইথ, হ্যাঁ ম্যাগনেসিয়াম কী বলছিস, প্রি এক্লাম্পটিক পেশেন্ট, এক্লাম্পসিয়া প্রেগনেন্ট মাদাররা খিচুনি হয় ডিউ টু ইনক্রিজ অফ হাইপারটেনশন, পিআইএইচ বলা হয়, প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন কথাটা। এই প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশনে তো প্রাইমি মানে প্রথম যাদের বাচ্চা হয়, আর্লি ফেজে যাদের বাচ্চা হয়, মানে বিলো 19-20 বেশি এজেও হয়, বাট এই এজ গ্রুপে বেশি হয়, ঠিক আছে, তাদের কনভালশন হয় ডিউ টু পিআইএইচ, প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশনের জন্য। এই কনভালশনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ম্যাক্সাল্প দেওয়া হয়। নিউরোমাস্কুলার এক্সাইটেবিলিটি হচ্ছে প্লাস হাইপারটেনশন আছে, দুটোকেই রিডিউস করার জন্য ম্যাক্সাল্প ইনজেকশন দেওয়া হয়, এবং রুটিনলি ভেরি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে ইউজ হয় কিন্তু, ঠিক আছে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। সেই অ্যাবজর্পশন থ্রু ইন্টেস্টিন অ্যান্ড সাম পোর্শন ইজ থ্রু কোলন, এক্সক্রিশন থ্রু ইউরিন। সোর্সেস অফ ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে নাটস, সিরিয়ালস, বিনস, ফিশ, অ্যালমন্ড, ইটিসি। ডেইলি রিকোয়ারমেন্টস, আড়াইশো থেকে 350 পার ডে লাগে। অ্যাবজর্পশন তো সব হয় না, ঠিক আছে। নেক্সট ডিসঅর্ডার, ম্যাগনেসিয়ামিয়া আর হাইপারম্যাগনেসিয়ামিয়া। Today's talk will be on peritoneum, and the organs